Mema de sumenyina atse ama watena sinema samu wakoba ede waba Adekye Nsroma so UTV and when you go so awuhye ne so say dwumadie yes to me live e wa Befonten times so UTV Ghana on channel 360 e o DSTV so ubetimi ahwe wo fiefie mu ya bo ede eremu mamenka se aseda kese e ye wo desada ne da wo de wafidie eto e UTV na wo hye dwumadie enyina enkanka Adekye Nsroma. It's always a pleasure to be on your screens. Mene di abenache boache na ene eye yawada kotonima aboso mene de toso enwotwe ewa fempim yenu ne aduonu enumu 8th May 2025 yeda wonyame ase ewo ne hyesopa yeda na se ewo na yemiye yeda na se ewo dane da se de osi krakrayen etutu yadamo edi siye ye remfi se edi nyame ase da be ma ne de sanse yempese ye be yeboni ayefo nti ene mene mahwefo nyina de odobo domini akase ewrade yeda wase de wayeye yeni eso dodo de wayeye yeni eso esanse what domini wo hu moboro de ehu ni sesei no enye ni panyina ne hu ne sa na so wo de enkwa ene home ene ahoden e de ache ye de a ene na aseda nko nti ene wo so refi wo kete so na obore wo nwuma so e ma wo refida se wo di nyame aseda ebe mano ene yeboere mu mi say omampanyini His Excellency John Dramani Mahama bra yesuani in man be ye Ghana mampanyini woni yen ekọ etentamye wo hye yebo se ye ma no 120 days eniema bi wo hono ma wo de tu dwa se enu ho ne de ehwebe na waye enra woni Ghana man nyina ekasaye emomampanyini ebobo ni nyina so wie ye no se mo akwapa no kwafo de me hye bono maheni nyina intina eye akontabuo sese me ne Ghana nyina isanse ye bosha me hye mu inti me nso so maye inti ese me di nyina so etuya ne ye ne animdifo wo mo mado asuko se ba na amamuo ensemu e ne mu nyina ebetwetwe nkomo sa so asamo mampanyini kan ye no saa pepepe wo de ose eye oyo ana se enema di bi wo hono ma ogige nemu se na akoye se moboso mekase me establish way mekase me yesei mekase me we mekase me se code of conduct na dey I think say no come na na toso me nsa se o mampanyine ni abrepa se ye mfa wo mine sika enkoye hampers enko cheche ye chewu sika na ye more than 20,000 Ghana cedis se wutimi declare what co-chief of staff wo no wo betu kwan a umfa pe binia bonamane se checks and balances ne de ade hu hia ne pa wo se Ghana fo na di 2 minimum tie se bibie ni a yetimi ye Ghana fo apede osom na wo ba besom enye se wo ba be studio atena Ghana fo konso nti we se ni nkomo no bi a ayebedi National Signal Bureau eye owura edubo ahin enra akire nsemu wakasa wodekata bi apia bontene MPs na allowances bi 1.5 million Ghana cedis bi no so apia but I think say dollars so Ghana cedis bi apia ensam ne de popruja 93k ni nyina apia mu na man focus 97 we nyina na ehye honom ene de opanyini na we DC ko no we no de tato no so wono ne ho kanini do wi ase de enya de se omo befa obia de a enye wo mo de da wo mo kakra ketua na wo mo wo no wo mo ani so de nyame ehire wo mo kakra na no eno ana wo mo pe wo mo ni mbre obia ade da enti minim se ene de wokrata na ye de na ebi de ho popoye aba ebedi eno so ehu enkomo nti nsam ne de eye bebre so your correspondents across borders so ye ne wo mo ebedi nkomo ebe se enra about 3 days ago ne enra pa na asem no na emu epi eye galamsey ehu ensense bi ekoso ewo ene oba himefia che kompo ebo so eye hu news ene so ye bedi nkomo ne ados ko sanse galamsey ya de a enka ye ka mine na small scale mining dey yet small scale mining na ye nyina ye ni akwa kyerese galamsey omo mfa kwambone so etu efoma good illegal mining no eti ne ye bedi nkomo ene especially esa corona ensam no SCC so ne adosuko ewo mu ye nsem trofo a wo mo achete nkanka ewo sa potem ho no so ye no mu nyina ebedi nkomo ne agiasem no mu enchemu so no say UTV de ye kan ye se me say ye nkasa ye say se de be ya wo so wo kan wotimi aka asem no enukre ankasa ene mema ye di enkomo
ewo dada ya setena mu ye ko ye ba eneme bia aya na ye encounter challenges bia aya na eba ya famu say na ya na yesi ekremu efa ena me catch you say in all things give thanks to God adie nyina mu no de besi wakwa nyina mu no de beto nyina mu no faseda emerade obebe bisa say abna enti pa say me huni pebi afiri mu a mi di ya usei me faseda menyame ane faseda menyame abna se me ne an obi ehia me ne nakoye ejuma na ewie chi no na nipa na bum aye me bukata eno no so me faseda menyame ane faseda menyame abna se me ti wona me nka bi nhyiemu na yade bi firi hin abebɔ me ama mechi na menya no aduro nti eno so me faseda menyame ane faseda menyame abna se me ti wo no obi twa asɛm ato me so ne menim wo makoma mu sɛ asɛm yi enya no kre na so me yima no be bia enyeyi eno so me faseda menyame ane faseda menyame me ye kristoni enti de etro konkon no eka no me gidi na me gidi nso so a mabo eho bra na se metu ho na mo bi ama na ye djuma e de ama me enu nti e na ama menya sa akokoduro no e ka kire wo se ade nyina mu no faseda e menyame se wo kai e onifreni no a me kai pa se e wo trokonkru mu na Yesu Kristo na suafo no ebisa erade na we se ne na eni na jabi e na aye bone enu nti ena sa wo onifre ya ba ne so waka kire no wo se de bi enye ne na anase neja anase wo no kasa bi na aye bone na emom se de be ya wo Nyankopon ani monyam ebe dedi entia asem bi ento wo wuni kamafo bi a onyame ani monyam a prevail through that challenges no through that asem no through that amane no unhu bi da sometimes obi o hono ka na sembi o ma testimony bi a was we dey too good to be true onyame eye esi wo ya brabo mu da na so mpempi no se yaw ne bana aya na ye ma ye nikọ yaw no bebre eso esene se de animonyam hye bi ebefiri mu aba anase nkunindie bi ebefiri mu aba anase anigye bi ebefiri mu aba yaw no ebeba esanse wo how ba e de wo yaw enenam na so ni nyina mu no mesrew mane ento wotirimu se ade nyina mu no faseda menyame esanse wo ye nyansabo akwa Nyankopon wo hu akirikyira de bi na waye nene nanso sabre no se wo ye a esanse wonti ase ni nti no aya na empo wanya hwe a na wo kasete Nyankopon wutimi ne obi efa yonko ebewie kire no na ensem bi anipa no be spell about you lies bi obeka de afa wo ho no ti a na eye wo ya ba fe ebewie kire nipa kro na wako kasa asem na kire no no ano wo hwe ni wo hu ni suban na wage enti say na wotie na wo say nipa semesi kire me no wo se nyame vindicate wu senko am wako ka wasem na nka nipa no so enhu ni suban se de esitie obi ne wo ye adwuma no waye obukata wo bu sa pene de onim se wanyam ebewie kire no wotimi kohia wo bi a afa obeye no ontimi mfa ne ho enida na ya kire no so a wo bo se ne boni a waye nyina no na ni nyina bede de no otria esoka onyame ma ne si ansa onyame nimdie nti a wo ma amane bi ba se wanyi bibi enfiri ho no mo a woni amapa no emma wanyi bibi enfiri ho no ma wukunimdie ene oyiedie no emma enti ade nyina mu no faseda emenyame se wutimi tsasa principle we ase a bibi ba wo ma ne nye wo hu da edikan ba na wo hwa okasa erade wonsem ene wo one kasa no take charge yaw ne de abana so ni nyina mu no me faminim say what they prepare me for a greater height, what they prepare me for a better position, what they prepare me for inkunimdie ene yedie ne sedie bi na so sa bere na abane de papa mo boni mo me se wonko a ena me de aseda no ebema se woti ase sa ebeboa ade nyina bewie inkunimdie ade nyina be di aboa na wie wuye enti ene bibia fa aseda menyame wone se wo ye nyansabo akwa nyame a wo hu akirikyira de na waye ne nne
onya ye da ompa ye da dane da no obekroyen ama enigie ne kunimdie bi abayafa enti fam se won se the gold city e fashishimu o se obetu ne fom bebrea emu enkone be wi ade afa ejamu enti won se wo ho abo se na etisei sa amfa genu mu a enki yehu ne niema petie amfa genu anki yehu se de ne fewo esitie in all things give thanks to God. Meda wasepa se wetie na sopom enti ene yemumra yede ubo krata no mu na nsema hodo apie free so no so mefa endai ashe for daily graphic na ekitami Mahama fulfill 72% 120-day pledge enti said be di kind to when mo mampanyini ne social contractor woni Ghana fo nyina ekoye na ne daily graphic de ho nsema babetuja Mahama's government shows promise but challenges loom. Citizenry assess 120 days in office. So and tackling complexities of Galamsey. Government pledges to fund pollutants removal from rivers, farmlands. Inti and also MPs demand action on Odo River encroaches. Inti Wonsaka daily graphic and sama ABPB no ewo. Inti the insights and ekitami looming danger. Atuguba worried over politicization of judiciary governance system and also suspension of Chief Justice lawful justified, says Third Force Alliance. So and if international trade reverts to the law of jungle, all will be victims, China warns. Inti a name say ube piemu ewo the insights and sama ewo ehono. Mahama appoints Professor Yao Kwokumi as board chairman of Ghana College of Physicians and Surgeons. Ghana declared spiritual headquarters for global governance. Sa we say and sema what the inside. Ghanaian Times in Ikitami beyond 120 days focus on bringing relief to Ghanaians. Dr. Sakara and Samoa Walker and Ghana demonstrates global leadership in immunization. Inti and also Samoa Sasona Bank of Ghana gold reserves increased to 31.37 tons. It's no BPM the Ghanaian Times. Their daily guide in Ikitame Asante Hema praise for birthday boy Otumfo. Senator Senema may as shower blessings as senya me dear and then a bambo ediama neba. Mahama failed on 120 days promise. Institute of Research and Public Policy for some so at Womo Kanono Dubuahin exposes national security operations MP fingered and also Akatachia so resident protects forceful mine takeover. It said the medical education on yebedi and also enko mobi saso and a Swiss port cocaine suspects get 52 million bail. Inti and also ensem way ene de ubokata ne nsembia abepie eso ewo abonti mame nuanom akwa bana sabedi yembonwram na yemfa de ubono so kata no muncheche mu bi ema ahwefo oba hema afiache ma na edikan saso ena Sadat Muhammad ewo ahase woso Saturday. I was saying, brutal. Na yeti sadiri bigu. Obeti a boy. Many abre Saturday. Oba him of anything. Guest of the segment you be ma shefo empopoye kakra nya we aduma Saturday na obamu si eni abre asemo bibia be fa ye be ye samo ho ye de oh adum now so nyame adom de nyame ase wo de ne acheme nyame adom ye da nase man Sadat oba bena wo so watade no waja no wati ho ana ka mentum de kan fambre onanka ebeba 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 these are the beba ye hina wo so watade ka mentum de kan fambre sisi ya me wo so krampo de e waka no na ne program na ye no
here you know to so bi enu nti na mama na me adom a o china midday news no me gina me woso mu gina me jeans mu that's right any jeans any jeans ba nyame adom Saturday ne de workout and near money and the one baby obey your papa obi amrebi na Saturday dey reserve all the comments I master na boy room no my enko call me redu honom na yenya na ente yes abofra bia wadi mfie enum ahwe ne nkwa na yepemu ama ne bo no animu nchire mu yie pa kwa me woteme ka me mo wachen Bini aba na pay. Hello Kwame. Bini aba. Me ma wache. Ma do so a bini aba. Na wo te say na pay. Nyankopon ado me ho ye pa. Yo Kwame he fa na wugina na asembe port na esi wo. Bini aba na pay de ma me nyi wo so free Kumasi Swame market. Na me kan say Kumasi edwom. Swame dwom. Na ni na ye arehosamo a ato abaya wedi mfie ensia wedi mfie ensia ye freno lidaya ye omame ene opapa nyina ye muzrumi ana se nkremofo na anu kwesi ada na atwa mu no na maami kiremu a enam se nyankopon ya adoma ebrada atwa mu nso na ye da school fo ni bibie school ni nti na esese wode ne ba krom no besiesie no kakra Inji enamsuma obadwom abeton nyama no kwesiada no woni ne ba abaya yi a wedi mfie be yin ene ne ba dwom ho se wodi ne ba ma botire ni bi a ota ba ntem ho no abonti esiesie ho edi ama no se de be ya ebranda no wo ko school aja na ono so ase ne fafo mu enumu ena bra wo baaye no obotiti ti kwa na botire wura ni nyama ye no na chese atwenye mu anza ene ni gwedie mu so no obusu kakrakra ti be no mienza no ene ma me ni kiremu a oye na adwen se wo kofre nyame aba ana wo koya asori aba enti abaya yi entra ne nyama no ho ntwen no because na nipa ba mi no kakrakra so odwom hodmo a beebi nso so ana wo koya asori no nso nya ade mu twi bi eboso enti osusu wo jar ko ba en ha adwene ma me adwene mu fan bra okofre nyame eba ye no Sa bayi we nti ho obi sa hina no hunu ne bayi hwehwe ne bidie eni ayedne enam so mpotem wode wage fa no ho efra nam ho nyina wa hunu abayi okopum se wafre no kumbo na manie mom mi nyina ewura mu waso abe police station ho koye report edito ho chi so hwehwe ya wo mu kire bukura na tese ade a chi beye duwadan mu ho ba bi kura no wo mu nya na ntiesi ekwadefo kura achimaami bi a omuchese wa sankola be de ho do omkudu ne se kura bi asu ni asemu a na omu kian omuchi ni epe omu eba ba yayi na obi nim de yeye anu aduayi ne ye da dwedifo no omu market ho no nso emu ba ko efrimu ama na awotwedi no omu enam so edwedi ni ntinu edwedifo no eye yo kire e de a kire wo mu se munipa na ewu dwom ho eni ntine se omo akwahan system bi ebe bi si ho no a omo twisu a na ehọ no bia no nso so no na ye kane no se di onim ho pa yi ni be hu se na efitafo ye adwuma ho ansa na ene edwane be ya ye pie wo mo ti ye pie wo mo angwa akwahye kwana ba bi a omo ka sa ahodo bi sisi ho no a omo ye hu adwuma okay na numu ena adwedifo na wotwe a wo mu di ama wo mu nua wafiri mu no wo mu gusu a na pampanya na wo tire wo ho na tese hwa na wo de wo tent no esi recurrence system so hwa na wo nti pampanya na ekoso wo no bi ni mu gitu mu se da bi enye momoni ni wan ni ma hodo to ton ha ni pampani na etu fa yeso ha esan se dum ha na etie ye di edwa yi ni hu ni pampanya hodo e fa yeso ha no be die asa no ayedin enu mu bi na bi mu edi wo wani kwete ka na ehyen a na esi hɔ no a fitafo no eye ho adwuma o munya nwie mani wura mefa nkɔye no obi di ne pampan ne chi odi akiri e ma wo odi na ni te hɔ a wo hu se pampan ne frika ni mu enam so ma asami nso ansa na we ni kura besi no na abofra na yira no nso eteni edwom ho nyina ame maame omu dwedifo ho nyina so edi na yaw eka omu ewu a
omunya no so ewu no ho nti den se nsem mienu na eda omani so ho no mu a omudi ho abubu a ne sa enam so ma ekoba se maame no ete pampa na omu nipa mu ba ko nani fam grass ni mu hu sade no ekoyi ye ni ana se teni ho ma omu bibi ka no efie fitafo no bibi ka no zo mu hu se eye no kore se abaya no a ya pede kira kwan firi kusiara no ono na wadaka animu a wobutu ka animu na wohwe ka no bi dem no a front ho no mu no passenger side and free driver side no ho no mu ene de abaya yi ede na butu na wobutu ka animu a ni tinu esensen driver no seat no so ena efi ne to ede kro no so ene na ho no ekodudwe ho no so no ene so ebutu mfimfi na yebe change steer na yebe change gear na bibisa no na handbrake ni wono ni ade no ni mfimu ho no eno so wo ho no ma ni kutu gune si twato ho no so wo passenger side no so eniti said ye na je say SSK bo police for amani ma mi kese so me police for ba ho e ma ya ba fa emu no na wo hwe said ya na emu na ye no a e firi kwesiala ba pum enu anu ana ye ma emu no so no na je say minu aba wa woni tia na ayi bibi ho na nya asem ketwa kra je be kan se bi ka se die e police fo ba ma emu no so omode ne ko na omo kwa akofе na bi mu kire se bia na oye muslim ye die e be di fun be ma bat aye police sem eni se die na ohwe abofra no bra ye dane no na idinchiru no ohwe ni minimum ho mo a na aye se die cat bi kakra na fi na senen so uhunu bibi kakra ewo ho eno ni ade a na eno so etwetwe amanfo adwene se bia na obi mpo na befa no kokoye no nya do wie ya ansana bia ode ne eba ba 20 ni nyina ko gina police force a omo ehwe se bia omo betimi aye autopsy na omo hunu de ntia ma abofra no bia wu de ka mu se ahwo na kwahye na minya ba metimi aka se car no nso so no abofra be ye mfie ensie nim ko baabi ne de wo na basa ni sidu siti a car ni nye car ye be kase bia ye girejeje mu a si ko kwara ono betimi aka se bia wo kodi maguru ntinu wo ko bi car no na bia wo di ma trentwa na bibisa mpo so san ayo ba ka ho de obi ntimi nka se wo ntimi ni agod na nso so no oba aguru ye de toda na nto abema anase bema eni ntino eno so twetwe amanfo an se bia na obi na ayo ne nye do ase de medical aka no wo de na ba be sheka ni mu kodia nso akwakofo unity abre ebusua no ewo ho nti asema esi ewo kumase soame mangezi akakra ewo soame dwom ewo pe ewo no bia no ben Conformity Rural Bank ya omo so be bie nti wo ba kokra no a edwa wa ha Conformity Rural Bank wa ha na efie fitefo no so eso ha kakra ewo no aye puru a akofa asen bi ade aba ebedifo mo ho so no. Okay, Kwame na ade me pesa ahwefo ehu sa ehyen na abayo yi ewu edemu no na yehyen a ya loki na se yehyen a obeka se esibuo so se wo fitemu ne de esibuo so ana se bia na omu ye nsiesie bi ewo ho ne tiles ni nyina ewo ase na emo bi nsiesie bi na omu ye wo ho twasamfo nyina na mayehwe yes said ya wo kan ne tiles ni nyina wa ase eye nsiesie bi na omu ye na mpo no enya de atai omu tu ba ko kwefra se sanse meni fiteni a oye ho adwuma ne di nkomo no wo kire se ebebe na wotwi be ne kakrani na ka ne eba wo mo ho mo ye ho adwuma na bibi a mo paato e de ahyeka animu a eno no nkire se yebetu ka no ko ba mu bia no ene na aka mbo ene wo latrician ni nsemu a wo hi latrician ni to bibi de enye ka ko betu ena na se enye ademu ni to bia nti na edo no nso so no wo mi se na omo wantumi ankire mu se bia na latrician ni ye ho adwuma o de share nsa wo ye ho adwuma no ni gure fi no huma bia wantuma na so lokru na so de safo lokru na so wanfa safo antum ni bo mu hwe epo no ko emu duro ne siti no a enya ade abayo na otisa no obetumi ebie abayo obetumi ebie ne sa ebie epo no etisa nti no no so hwehwe o mu nyina so aso mo metumi aka ne se sempo no ekoba se latrician na no wo ye ho adwuma no ni gure fi no wantum anfa safo antum kura no a ni yemie nto ho a betumi aka se abaya betumi akodi ma trentwa na mpo no ankasa na ba se egun ho betumi akwaku bie esanse we kura no bre ba sa na omu bie ni kura no ni mu ode kakra aye nkire se
akola okusa bitumi ebi Kwame ya de obesi akoso afo wani edi eche de befirim ababi ya nso no ama UTV ni ahwefo nyina ate medasipa nyaba miso medasipa busiafo ensem ni Kwame Radio eno de eye amanibo free Kumase eye Ashanti region de brain obayema era hopa Are hopa mi wuya nke ni aduru nke no anso wo koi enima no kro nsi na nka besemi nkonko bompa yembra ya wo koba ya papa ya bosome nkona kwantu wi a wa betetia di mfiensi ya ema busuane yakọ ya pa mate yenko mbachon abusuafo ye hyase daily graphic do bokrata eno ana me de hyase wetwa omampanyi John Dramani Mahama ne mfonyi eda ha omampanyi ne Ghana fo nyina ekasa enra anajo asema wo kan nyina nse Ghana fo ansa na meba no ana mude akofra no ma me bisuaye no me hye mo bose abosome nan ene nefua aduonu entemo nhwe manimai bede nhihye mako bi agu akwan so meye nti ose ohu ne ho se abosome nan no entem na aso ode no be kire Ghana fo se enhyehyeye a o kan se obeye ene anamonto bi o kan se obetuo no onie monhwe nan na ono anso mfa ne kontabuo emayen se etesei o kan ne watumi aye anaso watumi amfa anya adwuma na omampanyi John Dramani Mahama se ohun se ne koma to ne yam esan sa abosome nan entem no na ni suade hu nse obere set Ghana se bia watch no bia da ne nya ne achinchima ne asete ne fofo enti bia na oman ne ejina ne nye enti abosome nan entem no wasete oman no fofo ama ohun se ekọ nanim eniema bi o hye ho bo se obetumi aye no ohun ne se waye bi achese obone ho abaso se waya ade enti graphic do bokrata no so atweadwene e de asiso se enefo ho ha aduonu entem a omampanyi John Dramani Mahama kan se eniema bi obeye no ye de gu nsanie so ekawi na 72% eno ana cheso onyaye ewo saa nhihye ya ode agu nani so obeye e de ama Ghana fo ni nyina emom na graphic se wo hwe eniema ho omampanyi si obeye na chese eye ekuaku mako bese aduonu enum and washebo se obeye nya saa ekuaku mako aduonu num no emu edum otwede wayate na nwea waye wie kra na enso aka no egu enhihye so achese mpanyifo etu hu anamon ebi kra wa wo se mpanyifo a wo nim de e omrem no ebem e de wonsa e hyase ansa na atumi awie peye enti enura so mampanyi John Dramani Mahama ani Ghana fo kasa ya na wo hwe ne a wo de e kasa ni posture se de o kasa na o dane ne ho ni mood bibia na o kire ahobrase o kire se adwuma no oye na obetumi nso waye bi na de aka nyina nso gusun kakra obeye ebi ni sen levi wetwam tax na eda betting chacha eso ho nsem no eno so wayi ede afi ho afi wo se wanyina a kire se ode nhihye mapa egu akwam abiebia kwanya ede ma Ghana emabunum enya enwuma aye enti wanyina ne eniema foforo bi ene obetumi aka se ampa enefo oha aduonu entem no oba no ho abaso se waye ade so onwie ni nyina kra emududo na eya ade a waye a graphic ede aba betu edwa enimo ene kratafa etoso miensa The Ghanaian Times, the Bokrata no, and I bo Eddie Ramuna Sansem Korea Hoso, and I am Kani Pinina with 2 franca, Edema Koko, Amonyuku, CPP, Dr. Abu Sakara Foster, on the Swatch and Adrian, Eddie Afaho, over Sabina. Yeah, 4 months at that. Oh, CPP. Na Dr. Abu Sakara Foster and one so 120 days no watch na adwen e dia fa ho no kirem say omampanyi John Dramani Mahama modern body opinion no wa bobi power 120 days bo so de share Ghana for de senka yen so hwe a na nka wa pass wani nkunimu atese ogusu a okọ nanimu a na owura yi kirem say omampanyi tirimu nya ne de won hwe so won fa hye padodo na no engu apono so ne ntumi muwa na wachine bi no se NDC aban owura John Dramani Mahama danu mponi ho no mo Ghana fo ebekoso yate so aba na yenya asomfa so wo se ade wo hwe ni mu se aban betimi de na esi fo mafa ho na atumi abo na Ghana yetima nya asomfa so pa na edi kan menya adwuma nye no wo se ha Ghana pa sanka aban ni timi de hye pa gu apono so wo bia nyuma ama Ghana dodo na timi nya nyuma ya nke bebo ama man no enyema ni atumi adane
afi nso ohwe ni mu se adusua ho nsem so no aban betimi de nhyehyɛ pa gu apono so na adusua ho nsem tuma afa no ntoma pa ediefira schools and the trees ediga nya aban fo sika nhye mo sisi schools dodo na wo Ghana fa na nyina na entumi mbo na adusua ho nsem so no entumi fa no ntoma pa mfamfira wo so ohwe ni mu se aban de policies ahodo so begu apono so na nyina no betumi aba no wo man Ghana atumi akọ animu se na Ghana ni bia no otumi ehwe animu no wo so ohwe enka ne aban wotwa mu nhyehyɛ pa ahodo bi odigu apono so a ene wo sra aban se wo hwe no wonto aso na niema dodo na so na enka ne aban ne ye konya nsunsu aso bone ewo man Ghana so wo sra aban a waba ise ma ne mfo na ni ndie no achi bebiri won hwe ne won fo na ni enkoso na ontimi ndane ani na Ghana bibipa bi entumi emfiri mu emma wo se wo hwe enka ne aban no a ene ma dodo na wo ye akese entumi yankoyi na enye se wo pese wo ka kire aban a waba ise ma na mfo na ni nkoso ntuma ne nkochi obi a so obi ye mfomso na ese fatase ye chi no a yenhwe na yemfo ni nyina mra no na afi nso yenhwe ne yenkoye nim kwan a aban ne befa so a obepesika ko befa so obetimi abo mpuntuo na woman no eniema ani entumi ennane wo so 120 days oban yi ba ye de ohunu say enema ni adane pa Ghana for do na no ena tese 120 days dikan yo makoma ato omoye mo kwan a NDC wonam so a obu o my Ghana edi afa nti wo so o ma NDC aban no ayiko nemu aban ne nya bi nka ho se de be na eniema ni betumi adane na kwan pa yesi so no ye betumi akọ anim tote na o kire bi no NDC mponi ho no mo a Ghana for bekoso na enhyehyɛ ya pa wo de abayi ye koso na ye twa so aba Medasoa ewo graphic democrata ne emokrata feto so edumiensa ena migina yi omampanyi John Dramani Mahama na bosome nan ehon nsem ena yeguso a ye kan na de midi kan eboso no na eye graphic adwenkyere ene de waye nhwehwemu ehun ene de omampanyi nankasa editu edwa na katafeto so edumiensan eye se de Ghana fo bi ehwe petetakrema omu omampanyi John Dramani Mahama ne nefo oha aduonu ne dwumadi a wadie na wochiema wose omu hu ne se omampanyi John Dramani Mahama wabakọ ene wasan aba enti nimpre nu so ya oba di omu ne se eye bra e wo se oja edimpa ana oja ejapade bi eye ejapade mre edi ma ne ho na ejapade nso ye ejapade be medimu ayedu edi amano na dache nko ama oni ho na obi abo John Dramani Mahama ka se ne maye tosumi no abede ena oyeye eno ena opese oja e wona chie enti omanfo bi aye animdifo ma ben awo ma ada ma dwempo edi afa ne nefo oha aduru no se de wabo ne ho so no eho ebi aye Professor John Gatti, University of Cape Coast, African United Nations Senior Advisor on Governance, Professor Bafo Ajimendua, Senior Lecturer, University of Ghana's Political Science Department, Dr. Kwame Asante, ena maboni deno ena Dr. Ali Dubukari, Political Science Department, University for Development Studies, ena Gilbert Ahimfo Edu, University of Education Winneba empanyifoi ena womaka omadwempo abom ehwe enefo oha aduo no said the omampanyi dwumedie esi ekoye Professor Gatti dio so ohun ne se han enefo oha aduo no eniso adem no bi odisi na ni so se obetu hu anamo no ne kwan so a eno no Professor Jimedua so ehun se omampanyi John Dramani Mahama nefo oha aduo no contraja o so ne Ghana fo eko ana oni yen esan no ya ade a tese waba no so waye bi na mum bebre na e wona nima e wo se otumi esan se bosha akese bebre e wo a e wo se otu nwa na mo enti bi a waye ni sa code of conduct ya wapa ho ntume eno so ohun se ne kwan so ano na tese edayie pa eno achi eye Professor Edu eni Bukari wo mu nyina eni Asansante e kaboma wo mu sampa omampanyi ensema na se ne bo a ohye enefo oha adu no ne kwan so ano no nemum de wo mo hwe kwan ne se sa code of conduct here oda ne de no set appointees no ebetumi di emunsem aye adwuma no eno ni asem no bogan de obeko na akatanga no what I say code of conduct no wada ne di na emunsem no se ne appointees no ebetumi ede aye adwuma wo se eno ene be kire omampanyi John Dramani Mahama ne maya etosumie no ene emfie nan a owa edi enim no sade ebeko enti eno ene ensema enimdifo enum no wo mede atu edwa na enimdifo no kan say wie no ene Institute of Economic Research and Public Policies you omode omne enimdifo no nya adwen omampanyi John Dramani Mahama omnefo a ha aduo no ho so omede ne tunsane so skills no makawina ohanche mu adua sensia ene echi padu no 36.20% eno na omde bema no esanse omo hwebo a wo hyeye afra se bra no oye campaign ene ne fo ha adu no niam o se obeye na omu ni se onko bi
de wa wonya no 36.20% almost e de abetu dwa graphic e boy amane e o katafe to so edu miensa e de katafe to so edu ensia na 36.2% they fail ana make F na chese onko bi omo de omo ehun sakra say graphic am 72% no Institute for Public Research and Institute of Economic Research and Public Policy. Yes, 36.20% and the omampen. That's it. Yes. Nti ebi bo na baso ebi so chire say you no sit up. I see. Enti ewom yeguso. Ayo mansada. Obabena yenkoi. The Ghanaian Times the Bokrata no ano ene dem animu na krata feto so miensa ena ye kwaku piem be ye breka krani be na wotwe ene nefu kakra ni Nigeria fo omagidimbo ne papa Ghana fo nyina ni mu asem se na num ho ena Ghana mamienu ye hwe omo ye hu omo Ghana ba bia ye hu omo yano ene social media so ma na sebi ya bo omo deja ene ya kyekere omo sekan ene ye de buru omo ye de bo nipa sa aden ya kidnap omo entebusanfo wo Ghana ense this camera ansa na ye jama de hye ene ene yakopon ya adom posifo ene National Signals Bureau Nigeria fo omutimi kokoche sa emaya na chese ya che omo Nigeria yi na katafeto so miensa se chirimu se Nigeria fo asa komo biem na we no subonto a konsuo so na ekoyi fish no ena chese Nigeria fo akronfo omakoto ahye ship so ena omakidnap ship no ena chese omoda akwa kwahye baby emu ade hye miensa we China fo odema akwa kosie na no ena krata yi ebo ho amane a yebo na yedi awramu na ochirem se nipa ye chi omo ewo ship num no China ade hye miensa na bra ship ni tu ye edi free tema no adwuma ko bia wotema omo na ship no ye omo de ya ship no ye frɛ no Menjin 1 fashion vessel na nipa ba ko aduonu na 24 ena na ewo mo kriw no emu miensa China fo na bra wo kirem se wonam nsuo so obo pempe no ano ena kyese nipa oye enum woto hye won so nipa miensa ekuta AK47 nta bra woto hye ship no so de ani atututuo dimakum na koso saa ena China fo miensa wo mu no yi wo mo ena kyese 21 na aka ni ja wo mo nti omo de ship no ba bepie mu ewo tema ena kyese miensa aka no mo ye China fo ndie ye do mu mu ewo Nigeria na Deputy Commissioner of Police DCOP Lydia Donko ono anso we Director General Criminal Investigation Department Emma Police adwumako no na no benada woni centralfo di ehia na wo bo centralfo enchirimu sei na nipa ne kwapoto ahye fashion vessel no so no kyese omo de outboard motor ship ena kyese omo de egbowura mu na omo ko na kyese omo katakata omo nim ti nipa enum na tututu a kyese course ho no na kyese amakriw nu a omo ti Menjin 1 mu no kyese hu abo omo ena kyese omo nyina no omo ye kulem ewo ship no eni say China for miensa na ye omo a ye do omo efiri mu o na wotire mu say wabra ship no ba bepie mu ewo tema na omo bo amane se nipa bi akoto ahye won so ewo nsuo no so no ena the Maritime Police Unit wo hweye oni Ghana Maritime Authority ena Ghana Port Harbours Authority woni National Investigation Bureau ena Ghana Navy omo ho ye ha efre Nigeria for say enia yanya ntie ni enti momboa ye ena kyese omo so eboa ya nipa miensa ekokochi omo ewo Delta State ewo Nigeria na China for ye saka omo yi wotire mu se wabra yi omo efre ship ni mu ano ena kyese yakatakata omo ni nti omo ho hwe biem ni omo ye eni se omo wo Nigeria ensuo bia no a kyese ye je omo ho no mu a akronfo yi omo ko ena kyese omo so no omo sane omo ho omo nam ho no makoko pre akura bia se na omo je phone ena omo ye ko ena kyese ye mo ese fata no omo satimi kai do makoko pie mu ewo Nigeria China fo atena ye wo ho no embassy ena kyese do ma be pie mu ekutuka wi mu shege na bia ene omo nsa atumi aka China dihie yi na wotire mu se nipa miensa omo nipa enum a omo kokko yi China fo no efiri fashion vessel no no enya de omo tima che omo na emum ne ye de na ya asempa omo ni se China for ne die omunsa atumi aka omo ewo magane mu eno no akwakoya asem de na tese enwanum Nigeria for die tese beye bre ne kakra ni die tese kidnapping no a na omo adwen se omo beye nti we so ne toso mienu a police adwumako ni chim so omo atumi aboa China for miensa e che omo no yatumi age omo a Ghanaian Times ebo ho amane o kata fa toso miensa Metroso our graphic de obokrata ni emu na me story e o kata fa toso edu ensia na what say Dredge Masters Limited
wɔn aka Jospin group of companies adwumako no ɛho wɔn abɔ adwuma papa ama parliamentary select committee wɔn hwɛ enwuma ɛne adansie wɔn nsɛm so no abɔ wɔn aba so sɛ de wɔn ate ɔdɔ tadeɛ no ɛne Kɔli lagoon mu ɛwɔ nkran no ayɛ fɛ na ayɛ nika paa parliamentary select committee wɔn hwɛ enwuma ɛne adansie wɔn nsɛm ɛso no wɔn kɔ apro a wɔn chairperson a ɔda committee no ano Vincent Opon Asamoah edi wɔn anim wɔkɔ no sɛ wɔn kɔma tom yam esan sɛ drug masters abɔ adwuma ate ɔdɔ tadeɛ no ɛne Kɔli lagoon mu ama ayɛ akɔno ayɛ fɛ enti ondwumadie pa no ɔntɔnkɔ so a enne na de wɔka ɛne sɛ saa brain no na wɔ so wɔn ɛkɔ esan sɛ ɛnkyɛ na ensuo ɛbɛtotɔ ensuo to a ensuo eyiri ɛfa ɔmanfo pa ne titiw ɛwɔ nkrankodua yi emo enti wɔn mpɛsɛ de ɛsi ebi bɛsi bio enti no ɛne wɔn tu anamɔ ahwɛ sɛ ahoboa te sɛn ansa na ensuo no bɛgyem kɛseɛ kora na atumi egyem na enum no ɛna wɔbɛbɔ drug masters limited abaso sɛ adwuma no ekɔ yie na wɔsan ɛde ato metropolitan municipal ɛna district chief executives anim sɛ wɔn mu adwuma ne titiw ni mmeya ɔda nkankropɔn ano sɛ enmanim ya wɔn fa nhyehyɛ bi enwu akwan so a sɛ kɔba sɛ ennɛ ensuyiri no ano ensuo no ɛbɛtɔ dendenden a ne yiri no kora no ebetumi aba fam anye saa kame say afi bia the same old story esi yiri saa na chese omanfo hu ba bia wo mo emfa no opese afi die ensem no esesa story ni different quarantine enu nti na odi afutuo ma wo se adaroma so mo bibi o mbe ya wo mo hwe so wo mbe esan se enche na ensu a eto anu dendenden no ebeyi ni ti ewo enkwan ene ne potam enyina na bedra ehwe enwuma ne adansie ho nsem so ewo mmrahye bedwom ye committee wo se ahonidie ho nsem so hia papa enti omanfo bi nso omo afom ho nsase afa ewo odo no ho a yete omo bibia entetentan oba yeka ewo no empanyifo mfa emra enya adwuma na wontu safo ni nyina ansana John 444 de ebesie akwakosi anya se be hadwen pa wo se ewo se emra ye adwuma enu nti ena wo mani abra enmanum ya wo mutu anamo eti sei enti district o municipal assembly so meya o biara enye na famudi onyitwi enya doa wo mo mpese afi ensuo beto na ena odota de no ena Kɔli lagoon no ena yiri ena de bi o ma bre enti action enya adwuma sisi a graphic katafeto so edu ensia the insight the bokrata no ena yekwo abawura mu yi na katafeto so miensa ena yeba bedi eho enkomo ya Ghana fo nyina ni masem se chief justice ena che so mampanyana ye ne se ne dibire no wonfa nkonkon ho no mu asa na hwehwemu mapa enkoso ewo mu na nanum ho no mu asem die kokopie mu ewo Supreme Court tenase ye no ena owura Godfrey de bo adame enka ne atene general okasa ekiri mu se asem na kokopie mu Supreme Court na owura Paul Boni na wo hwe ekiri se chief justice no wono asa atena asem die ni so bi no enya da ne bojo so na no ena ma owura William Atuguba enka ne Supreme Court justice a wona homegye mu wono so ato na numu tu e de afa ho wo kiri mu se owura Godfrey de bo adame no e de na opeso wo kire na opanyi no yemra nim ni pa ena ensem aba efamra ho na okasa kasa se bimpredua san ensem a emfa kwa musa no owura William Atuguba kire mu se ensem a owura yebo adame eka no se bimpredua sa unhu nanim ena unhu nachi emfa kwa mu ye no ane se na men wo se ansem ne beto apono so a wo se ye ti abedwokuo na abedwokuo no motena se na omoye sansem no mohwehwemu Ghana fo nyina nim se chief justice yampa mo no ya ka chen se won fo ne dibire ne nkonkon ho enti hwe mu krampo technically no oda so chief justice enti se ye po abedwokuo asemi be obetena so a wo won chen de na so wo tweka wo mu enti opanyini bisa se enti owura Godfrey yebo adame na adwene ye ne se abedwokuo kokotena so na owura Paul Boni oka ho bie no maame Gertrude eraba isaba tokuno onim hu bia na oso onim pa enti abedwokuo no so kwa akotena asa na nkire se wo chief justice na ye se fa odibira konkon ho no ne a wo pe e de bebambu empenifo no mo kwatena so no se bimpredua obi ekuta na adwen obi nso onim de e wo Ghana mra ho sinsemu eni so obi ka se media asemesi asema aba no wo de enim na no nche se nipa no wafoma na se wonfom ye Paul Boni bibie ne ho no mu edi adanse se wo kire bi no ma me raba sa kitoku no ye ka so fo de dibira nto ho no no mampanyine de ma no ya pa no se wo hwe akiri ye betimi de ama no ye betimi so e de abo bi fufuro eni so wakwa akotena asem de ni so bia na wo de ohunu se wonfom okwan bia so wo so mampanyine so wonfom okwan bia so san se ensem no ba ye no Ghana mamara kire mu se petition bi sa beto wapono so mampanyine ya fa ha sei uwi afa ha na fa ha mampanyine mbo so
wodi sense ye no so pepepe enti amanfo bi so bo mampanyini so bo no wo so watena sesa wodwene ho enyeyi na emu mafutu wode be Ghana fo nyina ne se nsem bi se beto ho no wa yensusu ne yemfa monyosem mbram enye se wo kire bi no Ghana ebe kwa na asa twenani na ehwe ye ye be se wo man na monyosem nti obanyini kire mi se emra emra eni edi bo man no enti e ba Supreme Court ne emradim fo no kwa no ko nim se nke wo se dede ba mu se nke wo se ye boko ya kan wi na Ghana obi atena so mbie mu obi atena ho ase nanso ase semo e fa mra ho na emradim fo aso obi e kan wo pe ase se bi mpedu asa Ghana emradim fo mu ni mu mra kra no wo se wo tifia na chese ne nsuru mu na ne wura ho wo se ya hwe ya ibedi amonyoso masi na ya se wo man Ghana opedini sere se emra ene edi adwuma wo man Ghana mu ntie mpanifo hwe na emra no enye ne yese na efata na so wie entimi emra na one de ohuni se wo man panini wo mfom kwan bia so po bafo boni abieko no so tena so obi no wo no so mfom ye e wo kwan bia so Mamere story ewo graphic obokrata no echira seye na wochese na eyepani ko hwade ewo la dadekoto pon municipal assembly ewo enkran no ebna day opanyina omampanyi John Dramani Mahama aboni din se nomini na onko gina na assembly fo ento no so abamfa MC Dibre emano Alfredos ni anyentai okoya assembly members no anto aba no amano amachese de nka woso onya kra no ne nsa antumi anka sanki ye hwe assembly members na bato no emu a chemu miensa nka wanya kra ne emu mienu de e wose nka onya na aboa no ama wadi nkunim ababa ye MC e de ama wo mu nso ekọ wi ase no assembly members no anto aba no ama no kra wo chirema wo se assembly members a omkokoto aba no emu dunan etu etia no e na enum pe ese ane na chese ye chemu miensa emu mienu anka wo so onya no Alfredos ni anyentai wanya na dia omanfo a na assembly members a wo mo lada de kotopon e ka nyina ene se ewiase obi huhu ene obi akeka what ase obi mre ene obi ababedi na omunim party ni ba mapa ba ko a woye adwumaden assembly fo eni ne se wa breye e wo lada de kotopon ne important wo nyina enti na ono no mo hwe kwan se ye be mom nomini dia na nka enye obi ase Aaron Akron omokohwe ya anye Aaron Akron Alfredos ni anyentai ene edi ni din abase nomini enti omonto abama no na omeye MC ene assembly members isi eha ne he ene nyade e beto aba edi amano omochirem kra bra na abato no ekoso no mrase bedwani o mpotembo Rita na Odole Sowa a no anso ye osoafo be de kira ohwe mpotem amamuo eho nsem eso na owo afi nkramantem soafo Linda Oklu na owo bi enso assembly members ya amfo wo mani antumpo so mo honorable gratitude on anka omuntu aba emfa ma omampanyi nomini eye Alfredos ni anyentema nye fei o ekọ wi ase o manfa koto anyenkwan ko manfi ato aba na ede etia na ekire se de aye die na te so omampanyi ntimi nsamfa Alfredos ni anyente emba ni mpre no so esan se 50% ko chese emu 50 kwa wanya enti no na wo se osan edi nipa fofo eba na de omo kan so omo mpo obi a Aaron Akron ono eni obi a omo hwe nanim se obetumi edi na abre wo mo e wo la dade kotopon municipal assembly graphic and the story aba de obokrata no echi ase the Ghanaian Times the obokrata no ano ena kura mi yenkonko piem we e wo kratafai to so eduo no e ho no obo amane se Ghana you gold reserve no enyini atu se sika gari e kosoro e bebo ma Ghana sika sem etima fa na tema pa di fra se de no so ahodi ebeba mu na wo kirem se bere bi atwam wo no me kire 2021 ene nka ne aban wo twam wo no edan hyehyɛ bi adi eye gold for reserves na chese Ghana wo se etimi pe gold na yedimi edisie na Ghana se di no a abere bia na chese ahodi nim America dollar no chese man mu nso a na America ba na se di da form 1 no gold di Ghana etimi nya dodo na yedisie a ebetumi aboa ye konkofo ma so akwakoto fan wo ni nema bi mpo a ye wo gold a ye betimi esane na chese ye de akwakoto bi na aboa ma Ghana se di no ahodi atuma ba me nti na mpeni for the gold for reserves nhyehyɛ no eba ye na krata yi kirem se gold for reserves nhyehyɛ ba 2021 no chese aboa papa ma ye gold no chese ye nya dodo na no edi egu ye ti a wo se wo gidie se betumi aboa ma Ghana enema ni atumi adane wo se bi de bi atwam wo no 2021 a gold an ye wo e wo Ghana ye reserve mu no na ejina 10.1 tons ene enyini akwako jina 19.50 tons 2023 gold a yinya ye eno no 2024 gold na nyini every 20.8 tons ane ejina 23.39 tons was it 2024 Ghana ye gold reserve na kwako jina 30.53 tons wa chese ebia ba mu papa na chese wo hwe every 2021 e ba besi 2025 ye wuro mu a empeni for this ye ne ye adwuma na
Ghana ye gold reserve no enyini abɔ ho bɛyɛ entansa na kyɛ sɛ gold no do na kyɛ sɛ yɛtimi atɔ ɛde abo yɛ chidom a wɔkyina bi no sɛ hu kokɔ hia sɛ kɔnkɔ farmer so ne ekɔdi dwa sɛ yɛ fango sɛ yɛ nuane na kyɛ dollar no mpo ɛwɔ soro bebre a hu hia sɛ Ghana yɛbɛsɛ sɛ ni bebre yɛ sɛ yɛtimi akɔ akɔtɔ yɛ gold bebre wɔ hɔ no yɛ na ne kakra bia na kyɛ sɛ da kɔnkɔ farmer so yɛtimi aboa ma Ghana cedi no so no ahoɔden akɔ so na etumi abam ti krata yɛtirim sɛ ɛkyɛ yɛ aban ne de ba yɛ 2021 ɛyɛ gold for reserves no aboa papa ma Ghana gold no yɛtimi nya dodo na no a ɛbo yɛ chidom sika afam. Okay, na obebem no mame nko ahoma ne so na me ne Dr. Nene Adams Asafotei financial economics UPSA atwetwe enkomo. Doc, oteme kan me ma wache ba Adekye Nsroma so. Meji so me sister. Bibi aboko de. Nyame adom na won so Nyame na adom. Okay. Doc, minim say nra o mampanyini yakasa de na wode wani adi akire tie bi ehu de ekoso. Aha. Na as we said you would be a CTA what do square basika semu ene empo amemwo mu a wadaroma enro abra wo mampanyini kasa wie ye no ede ade na ba wutirim. Hello Doc, mpacho temenka me paucha online ni ye papa kakra so betumi oh Doc pacho afede wote yeah aha na me bisa say enro abra wo mampanyini ene Ghana for ekasa ye about the social contract or about 120 days bosho share ye no eno abra wode na no di sem nyina etu dwa no Doc e de pa na ba wutirim yo that's it ichia uti fo nyina nso na the big kind ni say kafra mechi no enye papa oh Doc ye tiasie mix kakra bacho you but mami you remember say proud to getting into election 2024, no? Excellency then a candidate or issue statement in the National Democratic Congress that we called it a 120-day social contract with Ghanaians. And that 120 days has come to an end. So the president deemed it fit, said he will come and report to Ghanaians on what he has achieved so far with regards to the contractor, the social contractor, or say he has entered into with Ghanaians. And that was what he did yesterday. I think, whilst I was watching and looking at the things that the president has done, the president and his team has done, it's quite impressive. Okay. And what I would say is that if we start to treat governance, if we start to act in government the way His Excellency John Dramani Mahama is doing, and also reporting to the people, over a period of time, Ghanaians will see the benefit of governance. Ghanaians will see the benefit of democracy. Ghanaians who say, yes, governance is a good thing, democracy is a good thing, and that will bring about confidence in government, in politicians going forward. Okay, Doc, so we share a mampanyini and some of boss so a bulletin na akwakoye say why establish way if at some point or kasa no can say what tackle a galamsey say obi etia obaka say I mean no ba ye o ma establish a water guards enti no ye measures ni bia wo mo use say o mo de be kebe esa galamsey menans na say nam nkofo hwe niam pass nka ye behu a drastic change within 120 days Okay, the matter of galamsey the beer is deeply entrenched. Galamsey asem ahead them. Now soon before the elections, I have said that even immediately after elections and John Mahama is president-elect, we'll start to see improvements in reduction in galamsey activities. Because the truth of the matter is that galamsey activities, a lot of it were coming from high places. And immediately there's change in the baton, in government, in who becomes president. Or more, they were coming from high places to perpetrate those crimes. Because, they will not go there, but they have their people working there. They will begin to move from side. And indeed, campaign, we have roamed around a lot of
these Galamsey towns in the western region and all other places, and all the rivers, they have started to settle. Now, so these task force are meant to ensure that the local people and those who are doing this individually on their own will find a way to, if you like, change their jobs for them, talk to them, let them understand, say, what they are doing is harmful to the environment. And so it's not so much about using force, it's also about persuasion. Say, Galamsey, you're correct. It's even one of the reasons why the Gold Board is established, so that we'll be able to coordinate the activities and make sure that our people work in, a good environment, in an environmentally sustainable way. So it's really a great thing for us, and me hope and believe he said, maybe in the next 12 months going, you'll see a lot of improvement in that situation. It's not going to be easy. You can also see the EPA, Environmental Protection Agency or Authority, also, coming in strongly on making sure, say, that menace is kept. So it's a gradual process, and I'm very hopeful on that. Okay, Doc, say you share a Omanpenyini Kasana, the Toso Minua, me sample out no hammer on a establishment and establish a robust code of conduct and standards for all government officials. Enra mene achimoda masebejani to train komo ba dwumedie so no work no so Omanpenyini na code of conduct no. What they babe because said your more see time campaign time the way more e kan omo nsem like me say mo de mo ye kronkron na wo establish code of conduct na no aye den Omanpenyini e kan wo mu ye fa public funds no nkonko toto hampers enko ye obi che usika 20,000 a so we declare co-chief of staff who took kwanya just a money there e bebre was a financial economist e who be here say Omanpenyini ebeba na oba be buman a wo be establish bibisa code of conduct e no be bo e na pamfo nyina ho bra na. In fact, number one, the code of conduct was launched by the president. It's probably the best thing that should happen to any democracy. Oh, especially in Africa. Doc, I didn't know what. Because you see, within our African environment, there were systems, there were institutions. They are supposed to uphold good governance. They are supposed to be a check on the executive, or if you like, political authority. Now, so because of the fusing, we instantly family will have it has become something like a cartel. Now, so with this special code of conduct, at least you are aware, say, don't do this. If you go to do it and you are caught, these are the punishments. And if we are able to run with this, in fact, I am even saying, say, if we can improve this code of conduct and let it become, an existing law. So that any successive government be about obetimi use. Yes, sir. Exactly. Oh. And then we can find a way to make it entrenched. They have to entrench that in the constitution. What it means is that any government that wants to even go against that will have to go for a referendum. Okay. To say that we want to change this, we want to change that. And that makes government very, very tight. It then puts responsibility on political authority as well as the population. And it will help us even define our political campaign processes and funding very well. Because when you know that if it is campaign time, you have to go to the public and ask them for money to support your campaign. Then you work well for the public to benefit. In that case, the public relies on you for accountability because you cannot steal any money, respectfully. You cannot set some money aside to do your political campaign. And therefore, it is the public that will support you to win elections. We will end up attracting good, people with experience, with good hearts, with all that it takes to run a government. And our country or our continent will move on better. And so
the code of conduct, the who take you time now will be there. It's a little bit scary, no doubt about that. But if you go to the private sector, all the private sector organizations that are successful, they have this code of conduct. What do you say? What do you say? The BBC, this is how you should go about it, and that is why they are successful. And so, if we bring that one into governance, into public administration, I think we'll go. We'll have some. We'll achieve some. Good results. It's a good thing, and for me, you cannot downplay it. Say, what will code of conduct do? Okay. No. I mean, as a worker at your station there, you see, regular 7 o'clock. Say, if you don't come to work at 7, and I say, what regular 7:15, 7:30, now, then nothing will happen. But if you come to work 7:10, 7:15, the next time there's a query on your table, the next time you are called to this disciplinary committee, the next time you are given suspension, 6 months suspension without salary. Is it something that is easy? It's easy, sir. So it means that when they say don't do this and you flout it, there will be consequences. And this would then serve as a serious check on government appointees. And that's very, very important. So President can say, if you don't declare your assets, then you pay 3 months, salary to the Mahama Care Fund. And then also even ask that all appointees should pay 1 month's salary into the fund. So effectively, you are in government for how many months? 3-4 months, and you are paying all of your salary back into a check. That's not easy. Indeed, all that I would say is it is difficult. Mommy, please, your name again, please. Okay. Doc, my Institute of Research and Public Policy for Womo and then some of the bio daily guide or more chemo mampeni. Sa 120-day social contract our Nigana for Equoyeno. Wa fairly portal. Just rate I think so man 36.2%. Na Doc Wadaroma, only womo asemi womo dia today. What drink there was one is only omo drink and answer only omo drink. You see, me, there's one thing with me. When I am making my submissions on public policy assessment, I don't look at which party is in power. That is the reason why sometimes it appears as if I will say something that people will say, this one is too much. But the truth of the matter is that, first of all, who are those people who have done this research? I've not seen the research or the assessment. Now, so in my bare eye assessment, just as a casual assessment of the situation, I will not give any mark, but I think that the president has done extremely well. Okay. Look, he has formed the leanest government yet under the Fourth Republic. Do you know what that means? There be don't just me. Yeah. How many? 25 ministries, under 25 ministries. So we have 50 ministers to run government. Moving from over 110 ministers to 50. Rebecca says, we are open there. The president has launched this code of conduct to guide the behavior and attitude of public servants and political appointees. The president has, removed all those taxes, e-levy, emission tax, the 10% emission tax, I would say, the betting tax, and all of those things. These are taxes that we have said that they were not necessary. We have immediately removed them. But that won't pay we are. The president, in assuming office, in even appointing managing directors, director generals of SOEs, has instituted an economic dialogue to look at the direction of the economy going forward. If you don't like this, what do you like?
within this same period. I mean, the things that have happened, really. And you will see, who said, immediately, the city has begun to stabilize. It is not by any magic. Okay. It is because there is efficiency in the system. There is some level of efficiency in the system. The inefficiencies in the pathway is too much. Right now, it is streamlining. Yes, Galamsi issue I can tell me. And China has a what issue settle back, small, and then we get there. And see, if they are saying, they have assessed and they've given 60%, right? But 60% is even a mark, right? A pass mark, isn't it? It's even a pass mark. I'm not in the business of giving marks, but if you ask me, I think the president has honored his part of the social contract with the people of Ghana. Okay. And we have to acknowledge that. We have to applaud that. We have to encourage him to do more. Okay. Doc, medals na major mo akono de my grade say A B C D E F A+. But obema wampenyi say. Well, in all honesty, if I will grade the president on this, I will say that I will give him something like A-. Okay. Hey, any A-, that is an A, but with a weak A. Yeah. Okay? Yeah. The reason is that all the actions have been initiated. Okay. What we need to be looking out for is whether they will begin to take shape. Okay. For instance, to what extent will government appointees respect the code of conduct? Mm-hmm. To what extent would even the economy? Oh, I wish, I'm speaking to you so that I will be able to explain this to the understanding of my people. Don't worry. To what extent will the stabilization in the city reflect in the market prices, within the economy? Okay. The city is stabilizing, so people should begin to, gradually reduce the price of, goods and services that they provide. Gradually, even things like fuel, petroleum products. Let us find a way to be reducing them gradually, so that there will be some form of comfort in the system. Okay. I will give an A, but not a strong A. But A-. And sometimes you give those grades to students that are showing signs of seriousness, right? Okay. You know that, look, this guy can perform, encourage him, let him get to library, do more research, give you authentic material. Okay. And that is how we go about it. Matse, Doc, you better say nana paper or umrene wadaje, me premier samba wakati ni dinkomo bio. Yo, yes, that's pa. I was about Dr. Nene Adams Asafote, a financial economist, or UPSA, and I in a chichinku, so be moment penny A-. Oba hima, any sadati, yes, or so on. Okay. I said that. You. Media sida ebema Bella Week Center na answer na no Nesta edu ochi enne eye wa woda Nyankopon de afeba kwa ka on fiu de efiu papa Albert edu ochi ene o maame Sandra ochi enchen o se Nesta edu ochi Nyankopon hwa onye okese na o ma onyini emeye panyimpa dachen Bella Week Center meda se we miti fefefe e de emame Bella Week Center eye eti ahoro nyina for all locations o ma wo fe ankasa so wo Bella de ope e no beye de ama wo enyi papa aye moto kama no di ejuma Achimota Kingsby Obey Villac International School eho na Bella Week Center ewo obetumi ene no akasa 055 304 1995 055 304 1995 Medabella ase yo yes so yeah abena won shesi na de man shesi ene ye wo so but ma me fa se da Martin Phillips enye wo so ho a Martin Phillips na se wada e wo hompo Martin Phillips no pay my special good morning yeah that's papa say abribiano we got me suit and ma me so me guy ai e wo is abena nchen yo Martin okay happy birthday to Barbara Chichiku Kodia. Cheers to many more fruitful years with good health from Mriku Nyampong. Inti bebia Barbara Chichiku Kodia will be Mriku Nyampong. So my happy birthday
onyame won sha no wonto won kwa enemo saso. And a happy birthday to famous Wemega, who is UTV correspondent in Tema. From news editor and morning show crew, we say God bless you for your hard-working attitude. And Tibebia, famous Wemega, it will be from the entire crew. I mean, we say a glorious happy birthday to you. May God bless you. A glorious happy birthday goes to great media personality Vibe with JJ. You are just an amazing and deeply loved, from Randy UTV. Randy, I say, oh my, happy birthday. A great media personality Vibe with JJ. And or say baby will be my happy birthday. Nyame unsha no nyo kese. Happy birthday to Abena Kwache from your dad, Minister Kwesi Kwache, and the whole family. We wish you a long life and prosperity. Inti baby Abena will be if you busia your papa and you nuanom enyina so mo happy birthday nyame unsha. Inti saso ne efa kwan kese so bibia wodi na wodan nenso yema wa woda pamesha abusuafo bo inti yese mitimi edi me boshe so said o mampanyine no a wode betu dwa se wa hyebo inti wodi ne boshe so no nyame ya domo a memenda ebe woso enti me se me mamo ho empopoye kakra enti nyame ya domo wo banana do se chewie ewiem sei enti sadat eno ba hema koto oh you nyame adoma memenda woso ubehu we nyina ewo ho no ebeye dika ntemesre nyame adoma nonum anapa ahomachen nonum sharp ye nyina ye hia ewo yimensa ntemesre bomoden abra dwumedie ne koso na amede ho ama ne bonso ebeto ahwefo nyine no sabre yenda ye ho tiawa yenya abofo nkrato ogusu we hwa Adekye Nsroma yebeba sesia Article 1 Monday, link up. Woso. Despite media, asanso de woso ho ababiemu. Last year, no, na this year.